evening, ladies and gentlemen, honorable dignitaries, fellow faculty members, parents, friends, and my dear students. It gives me immense pleasure to extend you all a very warm greetings on behalf of VOXPOP International School. I am Lavanya, hosting today's program along with my co-host Mrs. Shushma and Mrs. Aditya Vardhani. It's my privilege to welcome you all to grace this occasion together as a family of VOXPOP International School to mark another landmark of success. To make this evening pleasant and exotic with prayer presence, here comes our dignitaries guided by God of Honor. As we await for the arrival of our galaxy of intellectuals, let us witness the disciplined and synchronized marching of our God of Honor team. The God of Honor is a symbol of respect, discipline and honor. Today we are gathered to witness ceremonial display as our esteemed guests are accorded with their distinguished honor. Now let's witness the impressive entry of our special guest, Professor Haragopal Reddy, Chancellor, ICFA University, Mizoram, Advisor, ICFA Society, Hyderabad. Our chief guest, Dr. Kalyan Chakravarti, MD Psychiatry. Our guest of honor, Dr. Sharada, MRCP, Gastroenterologist and Hepatologist. Mr. Venkataya Garu, MEO, Serilingampalli. Our directors, Mr. Anup Sarva Reddy, our principal, MD Nasreen Sultana, our center head, Mrs. Saraswati. We are delighted to have such a wonderful group of personalities here, and their valuable presence adds great value to our institution, and we are truly grateful. Reach high, for the stars lie hidden in your soul. Dream deep, for every dream leads the goal. Today is a special and memorable occasion, the one that we will be remembered in years ahead. It's time to chill, to cheer, to shine, to inspire and get inspired. It is honor to be surrounded by so many special people and to be blessed in the fellowship of this gracious occasion. Now, I request all the distinguished guests along with our principal and center head to gather for the kindling of the lamp. I request our admirable principal, Mrs. Nazreen, to accompany highly regarded personalities. I also request our students team to guide our dignitaries to the lamp lighting area. As the light destroys darkness, in the same way, knowledge destroys ignorance. We all go to Ma Saraswati. May she have her blessings upon us. For seeking the choicest blessings, we invite our admirable guests and all our dignitaries to kindle the lamp and symbolically inaugurate today's program. Our students team to guide all our dignitaries back to VIP lounge. The meaning of this mantra is, I fold my hands before the light that brings prosperity, auspiciousness, good health
abundance of wealth and distraction of enemies' intellect. Thank you, Excellencies. Now it's time to honor our guest. May I request our 10th grade students to pin the badges to our honorable guest, appealing them to be part of our program. Thank you, students. Pleasant evening. Ladies and gentlemen, thank you for joining us tonight. Isn't it tremendous how the world comes alive when music fills air and feet begins to tap a rhythm that delights the heart? That's the beauty of dance that we are about to experience this evening. Dance is a universal language transcending barriers, cultures, and generations. It's a language that doesn't rely on words but emotions and expressions. In it lies a whole range of human experiences: joy, sorrow, passion, serenity, course, and tranquility. Let's all get ready to reach the world of divinity. We welcome our classical dancers of VOXPOP International School. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कनरारा ओम मंत्रेश्वरा स्वरा ओम यंत्रेश्वरा स्थिरा ओम तंत्रेश्वरा वरा नामेरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा Wow, what a beautiful and spiritual start. The graceful movement and intricate footwork combined with the soulful music transported us to the world of divine bliss. May the presence of Almighty last forever. With this devoted vibe, we move on to the next program, taking our evening further to begin with the annual function. I, on behalf of everyone present here, heartily welcome our respected principal, Mrs. Nazreen Sultana, to come on to the dais and receive our guests. I request our beloved principal ma'am to come on to the stage to receive our guest. It's now time to honor our guest. First, I would like to call our special chief guest, Professor Haragopal Reddy Garu, Chancellor, ICFA University, Mizoram, Advisor, ICFA Society, Hyderabad. It's my pleasure to welcome you, sir, for our school event. Sir has made a significant impact in the field of education. Professor Haragopal Reddy Garu has a wealth of knowledge and expertise in creating innovatives to enhance the learning experience for students. I request our 10th grade student Soma Shri to felicitate Professor Haragopal Reddy Garu with a shawl. And Hasini to hand over a beautiful plant to our special chief guest. So as we present this green plant to our esteemed guest, let us also present our gratitude and respect for their valuable presence. Let us make this moment a memorable one with our enthusiastic applause. In a world where compassion meets expertise, we find ourselves in the heart of healing. Today, we have the privilege of introducing a medical professional, a beacon of hope, our chief guest, Dr. Kalyan Chakravarti, MD Psychiatry, MRCP, London. We welcome you, sir. I request our 10th grade student, Harini, to felicitate Dr. Kalyan Chakravarti Garu with a shawl. And Samiksha to hand over a beautiful plant to our guest.
We take immense pleasure in welcoming Dr. Shadla Pasangulpati, MRCP UK gastroenterologist and hepatologist, a healer who adopts the essence of medicine, a perfect blend of skill, compassion, unwavering dedication. We welcome you, ma'am. Now I request our 10th grade student Somashri to felicitate Dr. Sharada Garu with a shawl. And Harini to hand over a beautiful flower to our guests. I feel proud in welcoming our special guest, our Director of VOXPOP International School, Mr. Anup Sarva Reddy Garu, a distinguished figure in the realm of education, dedicating himself in shaping minds, inspiring learners, and paving the way for innovative approaches in teaching. We welcome you, sir. I request our 10th grade student, Somashri, to felicitate Mr. Anup Sarva Reddy Garu with a shawl. And Hasini to hand over a beautiful plant to our director, sir. With a wealth of experience and a passion for transformative education, our principal, Mrs. Nasreen Sultana, has left an indelible mark on the landscape of learning. From teaching to shaping young minds, her impact resonates far and wide. We welcome you, ma'am. I request our 10th grade student, Tanushri, to felicitate our principal with a shawl. And Akash to hand over a beautiful plant to our principal, ma'am. As this beautiful plant is being presented, let us take a moment to appreciate the beauty and importance of plants in our lives. Plants are not just aesthetic, but also pleasing. They also give us the happiness in watching them grow. This symbolizes that the seeds that are sown in VOXPOP International School will be nurtured with care and love for sure. You will feel the happiness in watching your children beautifully grown. Our annual day is not just a tradition, it's a reflection of achievements and milestones we have achieved throughout the years. Now I call upon our principal ma'am to present the annual report. Honorable guests, esteemed management, admirable staff, respected parents, and my dear loving students. Warm greetings to one and all. I, MD Nasreen Sultana, operating as principal of VOXPOP International School since 2 years, feel glad to present report of our school accomplishments this year. School, holding its 15 years of brilliance and excellence, has once more appeared before you, celebrating its academic festival 23-24, solemnizing VOXPOP artistry and virtuosity. Very confidently, I admit that our school ever encourages its students to come up with their distinct and independent talents. Here comes the day to acknowledge skills and knowledge of our students, which was possible only with proper planning of schedules month-wise. Let me start with the month June.
Academic year 2023-24 was commenced on 12th June 2023, welcoming our students with our teachers' blessings plotted on the bulletin boards of school and classrooms. Our first day started with morning assembly as usual. Our morning assembly is a fabulous start of each day. Along with prayer and pledge, students will present their talents on stage and giving an opportunity to each and every child in the classroom made my children remain fearless and confident. Student body elections were conducted in the same month on 26th, and proud to say that our students have elected their leaders casting their oaths. 4th to 10th students participated in voting where 10th and 9th students contested as school leaders and vice leaders. Other programs like Nutrition Week, Yoga Day and Music Day were observed. Periodic Assessment 1 examinations were also conducted in the month of June. July month began with eco-friendly rally taken up by our students in Matrushri Nagar giving slogan, Go Green, Grow Green. Prominent moment of this month was when our elected leaders took their oath on investiture ceremony as responsible leaders and captains and vice captains. Same day, inauguration of Fist of Rice was taken up. Every Thursday, our children will drop Fist of Rice in the bag. Same will be donated in the orphanages. World Population Day, Bonalu celebrations were other events celebrated. English Week titled Premchand Week was also celebrated, conducting different competitions to the students. This is the month where our management instructed us to teach at least 2 new vocabulary to our students based on their levels, which is continued till date. Parent-teacher meeting in this month helped us to interact with parents of our kids. Chandrayaan 2 team was wished good luck by VOXPOPians. August was the month where our children were busy preparing for their PA2 examinations. Independence Day was celebrated with heartfelt patriotism. Sports competitions were conducted on Independence Day. Telugu Week, named Kaloji Rao Week, was celebrated, throwing light on many Telugu subject-related concepts. Different competitions were conducted for the students. Winners were acknowledged with certificates in the assembly on 29th, observing Telugu Divas. National Sports Day made our students excited as different sports were conducted. First field trip our students was to Tribal Museum in July month. Grand celebration of Teachers' Day was organized by our senior students in the month of September on 5th. Hindi Week titled Vinoba Bhave Week was celebrated, conducting different competitions related to Hindi language and subject. Students were acknowledged for the same on 14th September on the occasion of Hindi Divas. Janmashtami, Ganesh Chaturthi and World Tourism Day were also observed. Gandhi Jayanti was observed with utmost respect on October 2nd. It was period of summative assessment in the October month and end of first term as well. SA1 examinations were conducted. Batukamma celebrations in this month depicted traditions and customs. Dasara holidays were declared from 14th to 25th October. After students came back from vacation, Social Studies Week titled Gandhiji Week was celebrated, conducting different competitions and social expo. National Unity Day, Ekta Divas was observed. Winners of Social Studies Week were appreciated in first week of November. Children's Day and Diwali celebrations were successfully organized. First to 5th grade students were taken to Dino World, Dinosaur Park, and 6th to 10th students were taken to Wonderlaw on Term 2 picnic. In December month, Math Week titled Ramanujam Week was celebrated,
with all competitions and acknowledgements of the same on National Maths Day. PA3 examinations were held in this month. Human Rights Day was observed. Christmas celebrations and New Year Day were grandly celebrated. Children enjoyed potluck organized. FA4 examinations for 9th grade students were conducted in first week of January, and oral tests for other classes were also conducted in the same month. Pongal celebrations were on 12th and vacation was from 13th to 17th. World Laughter Day, National Girl Child Day and Martyrs Day were observed. Republic Day was celebrated in an impressive manner. After Annual Day, today, we have planned for PP2 Graduation Day, SA2 revisions and Science Week celebrations in the February month. SA2 examinations, short vacation and commencement of next academic year classes are planned in March month. Women's Day, Doctor's Day will also be observed. World Health Day, Jagjeevan Ram and Ambedkar Jayanti will be observed in the month of April. 1 or 2 lessons of 24-25 academic year will be taught to the students in the month, and their happiest await summer vacations bring smiles on students' faces. And how can I forget to talk about my blossoming buds and tiny tots? You got me right, I'm talking about my pre-primary wing. Even our cutie pies were welcomed by their class teachers with all the decorations on the bulletin boards and class boards. Our campus was filled with groaning cries and chirping smiles of our students, but later days they started enjoying their schooling and loving their friends and teachers. They started their first day with their morning assembly. Versatility of our assembly continued. They prepared themselves for all kind of events. Father's Day and Yoga Day, Music Day celebrations in the month of June, Green Color Day, Fruit Salad Day, Know Your School program, where students will be brought to the main campus and explained about each and every room, and they were which was organized in month of July. August month was meant for their field trip to nearby park. Fancy dress competition on Independence Day and Rakhi celebrations were also held up. Janmashtami, Ganesh Chaturthi and White and Purple Day celebrations were organized in the month of September. October month, our kids involved themselves in Batukamma celebrations. Open House was the greatest program conducted by our teachers, and children made their parents happy explaining every exhibit in month of November. Children's Day and Diwali celebrations were also held. December month had Orange Day, Cartoon Day, Christmas and class party celebrations. Sankranti celebrations, Color Your Flag competitions were conducted in the month of January. We have planned for Shapes Day, Spell Me Right competitions in the future months, along with final examinations and summer vacations for our pre-primary kids. From bottom of my heart, I feel success of this academic year couldn't have been possible without the support of my management, staff, students and our dear parents. Upcoming year, we are going to present ourselves before you with appreciable planning and implementation. I conclude expecting the same tremendous support from parents in the future years as well. Thank you and Jai Hind. Thank you, ma'am. We have indeed accompanied many things in these years and will surely add more feathers to our cap. Join us in welcoming our special chief guest who brings unique insights and perspectives to enrich our understanding and broaden our horizons. None other than Professor Haragopal Reddy Garu, Chancellor, ICFI University, Mizoram, Advisor, ICFI Society, Hyderabad. With a professional experience as former Vice Chancellor, Acharya Nagarjuna University, Guntur, Andhra Pradesh. Teaching experience for more than 33 years. Administrative experience as Rector, Acharya Nagarjuna University. Published more than 45 research papers, guided 11 PhDs.
I welcome you, sir, to share your valuable thoughts with our audience. The distinguished guests on the dais, Dr. Kalyana Chakravarti Garu, Dr. Sarada Madam, Dr. Nasreem, the principal of this VOXPOP International School, and Mr. Anup Sarvareddy, CEO, Avalon Software, and Director of this VOXPOP International School. My dear student friends, parents, invitees, the faculty members, the press and electronic media. I am extremely happy in associating in today's annual day celebrations of VOXPOP International School. At the outset, I take the first opportunity to congratulate the student dancers who have performed an excellent welcome dance. This shows that the students are also trained not only in the studies but also in co-curricular activities. Just now, a principal, Nasreem Madam, presented a very impressive report on the activities conducted by the school. I congratulate Madam, the faculty members and the students for actively involving and conducting various events successfully. The promoter of this school, one of the directors of the school, Mr. Anup Sarvareddy, is known to me from his childhood. His father and myself were classmates from pre-university course, because now it is called intermediate, till we completed the post-graduation in Sri Venkateswara University. We know each other so closely, and I want to say a few words about Anup. Anup is a visionary, is a successful entrepreneur. He was there in the United States of America for more than a decade. I met him when he was in US. He came back to India and established Avalon Software Inc. and its branches outside the country also, and proved himself as a successful entrepreneur. He promoted this VOXPOP
international school, not to earn money, not to earn money. It is not for profit. His motto is to provide quality education to the children. I take the first opportunity to congratulate Mr. Anup for taking an initiative to establish a school in the heart of the city to provide a quality and standard education to the children. When he invited me for this function, I can't say no, because it is an occasion to come and share some of my views on education. And when I attend and participate in these functions, generally I forgot my age and feel that I am young, feel myself young. So he made me young in today's evening. On seeing the name of the school, I am little bit confused. VOXPOP. What is this VOXPOP? I thought of, because you know that getting information from the principal madam, but I myself browsed and found that this is a Latin word. Vox populi, meaning thereby voice of the people, voice of the people. Further, it is also for sharing of the ideas, views and knowledge. Mr. Anup believes that knowledge, views and ideas cannot be kept in bank safe deposit lockers. They are to be shared. They are to be shared. This reminds me one of the preachings of Lord Krishna in Bhagavad Gita, where he said that he who cooks for himself is a thief. He who cooks for himself is a thief. Whatever you have, knowledge, wealth, share with others. Share with others. Anup is doing the same thing in establishing this school. Not only this school, in establishing various software establishments in and around the country. He is serving the society to the maximum extent. He believes that education is very, very important. Education is very, very important. Because you know that your principal madam has given me 15 minutes time. Education is necessary for the proper flowering of man, his mind and personality. Without education, a man is something less than a man. Education moves the youth from economic dependence to economic independence. Education will change the poverty mindset of the youth into growth mindset. Education will make the youth to be upskilled, new skilled and reskilled. My dear friends, Winston Churchill once pointed out that this is a very important statement made by Winston Churchill.
Any investment by the parents in their children education always pays higher rate of interest and rich dividends. I repeat, any investment by the parents in their children education always pays higher rate of interest and rich dividends. The parents who are here are investing your hard earned money in your children's education, and I am confident and sure that you will get rich dividends out of it. Rich dividends out of it. The agenda of all the nations today is development. And all the nations have recognized the fact that development is possible only through education and research. World Bank, in its recent report, pointed out that education is no more a luxury, it is essential for survival. The World Bank report also highlighted that educational planning is more important than academic planning, because educational planning is the basis for economic and industrial development. Therefore, my dear friends, you are in the right place so as to acquire more and more knowledge through education. Ban Ki-moon, the former Secretary General of the United Nations, also pointed out that we have to keep education at the top of the agenda of all the nations, because it is through education that we can wage a war against illiteracy, ignorance and poverty. Even Kothari Commission on Higher Education pointed out that educational institutions' main function, main duty is not only to disseminate knowledge but also to provide intellectual leadership to the nation. Educational institutions are repositories of intellectual wealth and providers of cutting edge in the emerging knowledge economy. Educational institution is a powerhouse of knowledge. Educational institutions are the breeding centers for creativity and innovation. The strength of a nation is determined with reference to the quality of education and quality of health services provided. Because we have two distinguished doctors here on the dais. And they also know the fact that we have to assess the strength of a nation with reference to the quality of education, with reference to the quality of the medical services provided to its citizens. Today, right to education is the birthright of every Indian. The Right to Education Act 2009, the Constitution 86th Amendment Act 2002, by inserting Article 21A in the Constitution, made right to education as a fundamental right. Even the National Education Policy 2020 also recognized that imparting education is a public service, and access to education is a basic human right of every child. My dear friends, in the beginning in India, education was considered as a sick child. But today, education is no more a sick child. After independence, there is a tremendous growth of education in all sectors. In fact, India has got
the third largest system of education in the world next to America and China. India has got the third largest system of education. So the growth of education is determined with reference to the number of schools, colleges and universities. We have lakhs of schools, colleges and hundreds of universities, both central universities, state universities, private universities, deemed to be universities, apart from institutions of excellence such as IITs, NITs, IIMs. The growth of education is also assessed with reference to the strength of the students. The gross enrollment of the students in primary and secondary education is very impressive and encouraging. Whereas the gross enrollment of the students in higher education in India is only 27.3%, which is too low when compared to the world average of 29%. Whereas the National Education Policy 2020 aims at to attain 50% gross enrollment ratio of the students by 2035. For this purpose, the Union of India as well as the states have adopted inclusive policies in education so as to widen access to education, to provide more and more opportunities to the children and the graduates to pursue higher education. My dear friends, the major challenge, because you know that at present in India, more than 50% of the India's population consists of young people below the age of 25 years. This is the rich human resource which we have to utilize to the extent possible. The major challenge of the 21st century in the context of information and technological revolution is empowerment of youth. Empowerment of youth in India has become important, not only for reasons of socio-economic equity, but also to ensure participation of large number of people in the developmental activities. One way to empower the youth is to make them to acquire core skills necessary for employment and entrepreneurship. Today, the industry, the employers, including Anup Sarva Reddy, they are complaining that the students coming out of the colleges and universities are not competent to resolve critical contemporary issues because they are not trained properly. They say that there is no unemployment in India. There are employment opportunities, but we are not having skilled workforce. In this context, I would like to bring to your kind notice that the National Education Policy 2020 recommended offering of vocational programs even at the secondary education level. Because this National Education Policy 2020 consists of two parts. The first part deals with school education, whereas the second part deals with higher education. I request the principal of the college to go through the first part of the National Education Policy 2020 and devise a strategy to implement the actionable points contained so as to develop the standards in the school education, so that you can show that this VOXPOP International School is different and distinct from that of the other schools, because we are also implementing the policies of National Education Policy 2020. My dear friends, in the beginning, education was considered as an important tool for acquisition and dissemination of knowledge. But today, education is considered as a means to earn livelihood.
It is considered as a means to earn livelihood. When we consider education as a means to earn livelihood, then we have to train the students in such a way so as to make them to acquire core skills necessary for employment and entrepreneurship. The core skills include, my dear student friends, remember, time management is very, very important. Time management, accuracy and attention to details, attending different tasks at the same time, communication skills, computer knowledge, skills in numeracy, networking, data mining. Because I am here to bring to your notice that we have reached today a stage where we can live even without oxygen, but without a basic knowledge of the operation of the computers. It is essential, it is very, very essential. My dear student friends, remember that these core skills also include participation in debates and discussions, extempore speaking, to acquire the reasoning abilities, developing positive thinking. And you know that you have to acquire how to solve a problem. Today, the borderless knowledge society providing many opportunities at the same time posing many challenges, and we have to acquire the problem solving skills. Gautama Buddha once pointed out that happiness lies not in the absence of problems, but in solving the problems. Happiness lies in the solving the problems. So therefore, our student friends has to acquire the problem solving skills as well as the reasoning ability. We have to give the reasons. My dear friends, you have to, as a students, you have to think critically. Critical thinking is also one of the core skills. If the teacher provides a solution in one way to a mathematical problem, you have to think, why not we solve this problem in a different way, that we have to think critically. In this context also, Gautama Buddha pointed out that do not accept anything because I have said it. నేను చెప్పినానని చెప్పి మీరు ఎవరు కూడా దాన్ని మీరు అంగీకరించొద్దు. నిశ్చితంగా మీరు పరిశీలించాలి. యూ హ్యావ్ బిఫోర్ యాక్సెప్టింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్ ఇట్ critically how? Critically in such a way as a goldsmith tests the purity of gold by heating, hammering and rubbing it. So you have to think critically. You must be optimistic. The students must be optimistic, not pessimistic. Benjamin Franklin rightly pointed out that a pessimist finds difficulty in every opportunity, whereas an optimist finds opportunity in every difficulty. Whereas our friend Anup is an optimistic. That's why that he is successful in life. You must have that confidence that I can achieve it. As students, you have to set the goals, career goals, choice of career. Mere setting of the goals is of no use unless you have the zeal to achieve the goals. The students must be visionaries with a strategy to implement, to achieve. A vision without action is of no use. My dear friends, you have to be highly disciplined. Discipline, dedication, concentration and commitment are the hallmark for success.
There is no shortcut for success except through hard work. Except through hard work. Our student friends must be more inquisitorial, investigating. That mentality must be there, investigative, because you know that some writer Hudson maintained that doubt is often better than overconfidence. Doubt leads to an inquiry leads to an investigation leads to innovation. Therefore, he pointed out that doubt is often better than overconfidence. You must be inquisitorial. My dear friends, I am very happy to know that the time is up because the madam has given only 15 minutes time. And the students are interested in other cultural activities after this meeting. I know that they are not here to hear the long speeches, but within 5 minutes I will close. The quality of the nation depends upon the quality of citizens. The quality of citizens depends upon the quality of education. The quality of education depends upon the quality of teachers. Teacher is an important tool in the entire system of education. Teachers are highly respected by the society. Teachers command respect in the society. Teachers shape the career of a student and introduces them into the society as useful citizens. The growth of the student is the growth of the family, the growth of the society, and the growth of the nation. A teacher is always a learner. Matthew Arnold, a British educationist, maintained that there is a slackness, deadness, and discouragement in the education sector. These are not good signs for the progress. Here is a very important report submitted by US Federal Commission on Education. US Federal Education Commission in its report pointed out that when a teacher learns, the nation moves. When a teacher learns, the nation moves. Further, the report pointed out that ultimate reform in education must come from the teachers and the teaching methods. A teacher is a star batsman in the classroom. A teacher has to teach the students not only with mind but with heart. Teacher has to consider classroom not as a physical space but a learning laboratory. In this learning laboratory, both the teachers and the students are benefited. Abdul Kalam, the former President of India, while addressing a meeting, advised the teachers and the students not to study the success stories. By studying the success stories, you will only get a message. He requested the teachers and the students to study the failure stories.
By studying the failure stories, you will get ideas how to get success. How to get success. My dear teacher friends, we all belong to the same community, that is the teaching community. And Arthur Ward classified teachers into different categories. A mediocre teacher, a good teacher, a superior teacher, a great teacher. A mediocre teacher only tells the subject. A good teacher only explains. A superior teacher only demonstrates the subject. A great teacher inspires the students. It is the aim and aspiration of the director of this school, Mr. Anup, that all the teachers of this school must come under this category of the great teachers, superior teachers. Then only the students will be benefited, then only will the students benefited. I am confident this school will produce certainly innovators but not imitators, real planners, real policy makers and not paper pushers. Job creators but not job seekers. Real thinkers but not routine followers. Here just now I referred that job creators but not job seekers. Take Anup as a role model. He is a job creator but not a job seeker, because you know that he provided employment opportunities to thousands of the people inside and outside the country. That we have to, the teachers have to, because a teacher is a philosopher, guide for the students, and he has to change their mindset, and by saying the one observation, I take leave from you. The relationship between a teacher and a student, is identical to that of the relationship between two eyes. The two eyes see things together, move together, close together, weep together and sleep together without seeing each other. The student and the teacher relationship must be like that. Exploitation is prohibited. Exploitation of weak by the strong is prohibited. Exploitation by the poor, by the rich is prohibited. But my dear students, remember that exploitation of a teacher by the students is not prohibited. You have to exploit and extract more and more from the teachers. And by these few words, I thank the organizers of this function for giving me an opportunity to share some of my views with the young friends and the parents. And I take this opportunity to wish each one of the students and all the students good luck and a better career. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable, informative and aspiring words. Of course, sir, your thoughts, your vision and your ideas towards education and your good self are young always and will continue to be. We also promise you, sir, that we will always be interested in creating innovators. Now, let me invite our chief guest, Dr. Kalyan Chakravarti,
MD, Psychiatry, MRC Psychiatry, member of Royal College of Psychiatry, London. He is an internationally renowned consultant child and adult psychiatrist, associate professor in psychiatry and famous relationship counselor. He is well-known figure nationally and internationally both for his psychological treatments, counseling and multiple media presentation for various social causes and write-ups in newspaper. He has multiple credentials and achievement both in India and internationally. We are fortunate to have such a personality amidst us. Welcome, sir, to share his valuable thoughts. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. అందరితో స్వచ్ఛమైనటువంటి తెలుగులో మాట్లాడాలని అనుకున్నాను. అందరికీ కూడా నమస్సుమాంజలి. ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయించనండి, ఎందుకంటే సైకియాట్రిస్ట్ కదా, అందరి మొహాల్లో అర్థం అవుతుంది నాకు గుడ్ బై చెప్పాలని. మీ మనసులో బాబు ఆపరా అని లోపలే నేను ఆపేస్తాను వాగ్దానం, ఎందుకంటే నాకంటే ఆ అమ్మాయి ఎక్కువ మాట్లాడేది. సో సింపుల్ చెప్పాలి అంటే షార్ట్గా సింపుల్గా సుత్తి లేకుండా మాట్లాడుకుందాం. హరగోపాల్ గారు ఇందాకటి నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ టాపిక్ వదిలేశారు కదా, ఇది మాట్లాడచ్చు అని అనుకున్నాను, అది కూడా అతను కవర్ చేస్తారు. అది వదిలేస్తే ఇది మాట్లాడదాం కదా అనుకున్నాను, అది కూడా కవర్ చేస్తారు. సో ప్రస్తుతానికి మనం మాట్లాడటానికి ఏమీ లేదు. అయితే సార్ ఇందాకటి నుంచి ఎడ్యుకేషన్ పవర్ హౌస్ అంటున్నారు, ఫండమెంటల్ రైట్ అంటున్నారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటున్నారు, డివిడెంట్ అంటున్నారు. ఇవన్నీ వినేటప్పటికీ మన పేరెంట్స్లో అందరిలో ఒక ఉత్తేజం, ఒక ఆవేశం, ఒక కృషి, ఒక పట్టుదల, అందరిలో ఒక ఎనర్జీ కనిపిస్తుంది. ఆ ఎనర్జీ చూస్తుంటే నాకు భయం వేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సార్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడారు, నేను స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ గురించే మాట్లాడతానమ్మా. ఎందుకంటే మన ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టంలో మన ఇండియా ఈజ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. మనకున్నంత మ్యాన్ పవర్ ఎవరికీ లేదు. మన పిల్లల్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఇంకో లెవెల్లో ఉంచుతాము అనేటటువంటి ఇంత పవర్ హౌస్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా మన ఇండియన్ ఒక సక్సెస్ అనేది, అఫ్కోర్స్ మనం చాలా వరకు చాలా దేశాల్లో మనం చాలా గొప్పగా ప్రూవ్ చేసుకుని ఇక్కడి వరకు వచ్చామనేది ఒక నిజమైనా కూడా ఎందుకు ఇంకా దీన్ని ఇంకో లెవెల్కి ఎందుకు తీసుకెళ్ళకపోతున్నాం అంటే కనుక ఇది ప్రత్యేకంగా మన పేరెంట్స్, మన ఇండియన్ పేరెంట్స్కి ఉండేటటువంటి సైకలాజికల్ ప్యాటర్ను. రెండోది ఏంటంటే మన పిల్లల్ని ఏది ఊహించుకుని వాళ్ళని పెంచుతాము అనేటటువంటిది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఒత్తిడి లేనటువంటి విద్య, ఇది చాలా ముఖ్యం. ప్రధానంగా ఈరోజు మనలాంటి ఒక ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో ఉండేటటువంటి ఒక వ్యక్తి బయట ప్రపంచంలో జయించాలి అంటే కనుక అది టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేక లేదు కాదు, క్వాలిఫికేషన్స్ లేక కాదు, చేసేటటువంటి కెపాసిటీ లేక కాదు. ఆ కాంపిటేటివ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకుని నిలబడేటటువంటి కెపాసిటీ బిల్డప్ చేసుకోవటం అనేటటువంటిది ప్రత్యేకంగా మన విద్యార్థులకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలా వస్తుంది సార్ ఆ ఒత్తిడి లేనటువంటి వాతావరణం అంటే ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆకాశం నుంచి వస్తుందా, గాలిలోంచి వస్తుందా? మన పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచే వస్తుంది. ముఖ్యంగా మన పేరెంట్స్లో ఉండేటటువంటిది ఏంటంటే, సార్ ఇందాక ఒక ముఖ్యమైనటువంటి మాట అన్నారు. నిజమే, హరగోపాల్ గారు లాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తులతో నేను ఇలా ఈరోజు డయాస్ షేర్ చేసుకోవటం అంటే, అక్కడ ఉన్నది నా భార్య డాక్టర్ శారద, ఆవిడతో ఇల్లు చాలా షేర్ చేసుకుంటాం అనుకోండి. డాక్టర్ హరగోపాల్ గారితో ఈ డయాస్ షేర్ చేసుకోవటం అన్నది నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతం అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఈజ్ ఎ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. కానీ ఎన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివినా, ఎన్ని రీసెర్చ్ చేసినా కూడా ఎక్కడో ఒక ఐటమ్ అయితే మిస్ అయిపోతున్నామండి. అది మన పిల్లల్ని మనం పెంచేటటువంటి విధానంలో పిల్లల్లో ఎదిగేటటువంటి మానసికపరమైనటువంటి ఒత్తిడి వల్ల, వాళ్ళు వచ్చేటటువంటి మానసికపరమైనటువంటి మార్పుల వల్ల రేపొద్దున వాళ్ళు బలవంతులుగా మారుతున్నారా, బలహీనతలుగా మారుతున్నారా అనేది అర్థం చేసుకోవటం అనేది ప్రతి తల్లి తండ్రికి కావాల్సినటువంటి అంశం. మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి టీవీ రిమోట్ లాగా వీడిని ఇది నొక్కితే కనుక ఇది చదివేస్తాడు, ఇది నొక్కితే కనుక రేపటికల్లా పరీక్ష రాసేస్తాడు, పక్కింటోడిలాగా వీడు కూడా పైకి వచ్చేస్తాడు, నువ్వు టాప్ 10లో ఉండాలి, టాప్ 5లో ఉండాలి అన్నంత వరకేనా మన తల్లిదండ్రుల యొక్క పాత్ర? దానికి మించింది ఏమన్నా ఉందా?
ఎందుకు మన పిల్లల యొక్క కెపాసిటీని మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఎప్పుడు కూడా ఇందాక హరగోపాల్ గారు చెప్పినట్టుగా మనం ఎందుకు పక్క వాళ్ళ యొక్క ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ మనం ఎందుకు కాపీ కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం? దయచేసి కాపీ కొట్టద్దండి. ఎందుకంటే నేను చైల్డ్ సైకియాట్రిస్ట్ 25 years ఉన్నాను ఈ కెరియర్లో. ప్రతి చైల్డ్ కూడా భిన్నంగా ఉంటాడండి. ఇది ప్రతి తల్లి తండ్రి అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. నా దగ్గర పిల్లల్ని క్లినిక్కి తీసుకొస్తారు పేరెంట్స్. సార్ మా అబ్బాయి చదవట్లేదు సార్, మర్చిపోతున్నాడు సార్, కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు సార్, ఒక చోట కుదురుగా కూర్చోట్లేదు సార్, వీడికి అన్నీ వచ్చు సార్, ఒక వీడియో గేమ్ వీడు ఆడినంత ఇదిగా ఎవడో ఆడలేడు, ఒక ఆలోచన వీడికంటే గొప్పగా లేదు, కానీ పరీక్షలకు వెళ్ళేటప్పటికే డామ్ అంటున్నాడు సార్ అంటారు. అంటే నేను ఫైనల్గా ఆ తల్లిదండ్రులు నేనేమంటానంటే ఆ పిల్లడి వైపు చూస్తానంటే నాడేమొచ్చి బిక్కు బిక్కుమనుకుంటే ఇలా చూస్తూ ఉంటాడు. ఏంటి మా అమ్మ నాన్న ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఇదేంటి అటు తిరిగి పిచ్చి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొచ్చాడని వాడు చూస్తూ ఉంటాడు. అని చూస్తుంటే నిజంగా జాలేస్తూ ఉంటుంది. అటు చూస్తా, పేరెంట్స్ వైపు చూస్తా, ట్రీట్మెంట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి, పిల్లోడికి ఇవ్వాలా తల్లిదండ్రులకి ఇవ్వాలని. పోనీ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఒకే మాట అంటున్నారంటే మళ్ళీ ఇద్దరు ఒకే మాట అనరు. తల్లి అంటదండి ఏమండి అంతా ఈయన వల్లేనండి అంటది, అతను అంటాడు అంతా ఈవిడ వల్లేనండి, ఈవిడ ముద్దు చేసేస్తుంది వద్దనంటే. ఆవిడంటది మా ఆయనకి ఏదైనా పని చేసుకోవాలంటే కనుక ఆ ల్యాప్టాప్ మీద నొక్కోవాలంటే కనుక వీడికి ఒక మొబైల్ ఇచ్చేస్తాడండి, ఆడు మొబైల్ పట్టుకుని కూర్చుంటాడు, ఆడికి మొబైల్ అలవాటు అయిపోయింది అంటాడు. ఇంకా పిల్లోడికి ఆనందం, ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చింది వీడి గురించి, వీళ్ళిద్దరు కొట్టేసుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎక్కడో మనం మర్చిపోతున్నాం. అంటే పిల్లల యొక్క టేకిన్ కెపాసిటీ ఎంత, అబ్జార్ప్షన్ కెపాసిటీ ఎంత, వాళ్ళ మానసిక పరమైనటువంటి ఒత్తిడికి లోన్ అవుతున్నారా లేదా, కేవలం బట్టి కొట్టి, అంటే ఇందాక సార్ చెప్పారు అనలిటికల్గా ఆలోచించి ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి. ఎంతమంది పిల్లల్ని మనం అనలిటికల్గా ఆలోచించి ముందుకు పంపిస్తున్నాం అనేటటువంటిది నా ప్రశ్న. ఎక్కడైతే అనలిటికల్ ఎబిలిటీస్ ఉంటాయో, ఎక్కడైతే ఆలోచించేటటువంటి విద్య ఉంటుందో అక్కడ ఒత్తిడి అనేది ఉండదు. ప్రధానంగా పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది అంటే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ పిల్లల యొక్క టాలెంట్ ఏంటి, ఐక్యూ ఎంత ఉంది, ఇంటలెక్చువల్ ఎబిలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి, మెమరీ ఎంత ఉంది, అటెన్షన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది, దానికి మించి వాళ్ళ యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది, వీళ్ళు సెన్సిటివా, ప్రతిదానికి ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతున్నారా, ప్రతిదానికి ఎక్కువ ఊహించుకుంటున్నారా, బాధపడుతున్నారా, ఊహించుకునేటటువంటి తత్వాన్ని బాధని మనం ఎక్కువ పెంచి పోషిస్తున్నామా. ఈ అనాలిసిస్ మనం చేయట్లేదండి. వీఆర్ కన్సిడరింగ్ అవర్ చిల్డ్రన్ యాజ్ ఆటోమేటిక్ రోబోట్స్ అనమాట. చదివేస్తాడు, వీడు వస్తుంది, వీడు సరిగ్గా పట్టుబట్టి చదవట్లేదు, వీడు ఊరుకు మర్చిపోతున్నాడు, వీడికి అర్థం కావట్లేదు. టీచర్లు అంటారు ఏమండి మీ అబ్బాయికి కెపాసిటీ ఉందండి కానీ ఎగ్జామ్లో పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు, ఏంటో మాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే, అరే టీచర్లుగా మీకు అర్థం కాకపోతే పేరెంట్స్గా మాకేం అర్థం అవుతుంది అని చెప్పి పేరెంట్స్ అంటారు. సో ఇటువంటి ఈ యుద్ధంలో పిల్లలు నలిగిపోతున్నారు. పిల్లలు ఎప్పుడైనా కూడా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు చాలా కాలేజెస్లో ఎందుకండి సూసైడ్లు జరుగుతున్నాయి, ఎందుకు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్లో ఇంత సూసైడ్లు ఎందుకు జరుగుతున్నారు, ఎవరి కారణం ఈ సూసైడ్స్ జరగటానికి? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ఒత్తిడి? మనం సృష్టించిన ఒత్తిడి కాదా అది? మనం ఈ కమ్యూనిటీలో ఉంటూ విద్య ప్రపంచం, విద్య అంతా, విద్య లేకపోతే మనం గాడిదల్లా ఉంటాము అనేటటువంటి ఈ ప్రపంచంలో విద్య అనేటటువంటిది ఇంపార్టెంట్. దాంతోపాటు మానసిక వికాసం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనేటటువంటిది ఏ స్కూల్లోనూ మనం వినట్లేదు, ఏ ఇంట్లో కూడా మనం వినట్లేదు. అరే పరీక్షలు వచ్చినాయా ఎప్పుడు పుస్తకం తీస్తాం, అరే కిందకెళ్ళి ఆడేది టైం వేస్ట్ చేసేటంటారా, వాడితో తిరుగుతున్నావేంటి వీడితో తిరుగుతున్నావేంటి, కూర్చొని చదువుకో, ఇదే మాట్లాడుతున్నాం. కానీ పిల్లల యొక్క మానసిక వికాసం ఎక్కడొస్తుంది? ఒకప్పుడు వాళ్ళు ఒత్తిడికి లోన్ అవుతే కనుక వాళ్ళు కనిపించేటటువంటి లక్షణాలు ఏంటి అనేటటువంటిది కూడా చాలామంది పేరెంట్స్కి తెలియదండి. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. మీ అబ్బాయి 210%, మీ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ 210% కష్టపడియండి. వాడికి ఒత్తిడి ఉంటే కనుక ఆ ముందు రోజు చదివినటువంటి పాఠాన్ని 20% కంటే ఎక్కువ వెళ్ళి ఎగ్జామ్లో రిప్రజెంట్ చేయలేదు, నా గ్యారంటీ అది. కష్టపడటం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో, మానసిక వికాసంతో సంతోషంగా ఆనందంగా కాన్ఫిడెంట్గా నేను తక్కువ చదివినా కూడా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించగలిగి నేను పరీక్షలో రాయగలను అనేటటువంటి తత్వాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే పిల్లల్లో డెవలప్ చేస్తారో అప్పుడు వాళ్ళు రియల్ హీరోస్ అవుతారు. పిల్లల్లో వచ్చేటటువంటి మానసిక పరమైనటువంటి ఒత్తిడి ఎటువంటి లక్షణాలు చూపెడతాదంటే పేరెంట్స్కి అర్థం కాదు. సార్ మా పిల్లోడు వచ్చి ఎదురు సమాధానం చెప్తున్నాడు, మా అమ్మాయి టీనేజ్లోకి వచ్చింది, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంది, మా పిల్లోడు ఎప్పుడు చూసినా మొబైల్తోనే కూర్చుంటున్నాడు, ఎదురు సమాధానం చేస్తున్నాడు, ఎదురు దాడి చేస్తున్నాడు. ఏమంటే ఇవన్నీ ఒత్తిడికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలండి. పిల్లల్లో మానసిక ఒత్తిడి పరమైనటువంటి అంశాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచన శక్తి తగ్గిపోయి భావోద్రేకాలు పెరుగుతారు. ఎప్పుడైతే కనుక మీ అబ్బాయి మిమ్మల్ని ఎదిరిస్తున్నాడో, ఎప్పుడైతే భావోద్రేకానికి లోన్ అవుతున్నాడో అప్పుడు మీ ఆలోచన శైలి అనేటటువంటిది అటాకింగ్ స్టైల్లో కాకుండా ఫ్రెండ్లీ స్టైల్లో అవలంబించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రెండ్లీ పేరెంటింగ్.
మనం ఎక్కడో ఆఫీస్లో తిరిగి ఈ ఒత్తిడి ఆ ఒత్తిడికి లోనయ్యి ఫైనల్గా పిల్లలు ఎదుర్కొంటా కూర్చుని మనకు మానసికంగా ఉండేటటువంటి ఒక రిలాక్సేషన్ యాక్టివిటీ ఒక 20 minutes 30 minutesలో ఉంటే ఆ టైంలో వీడు చదవట్లేదండి, వీడు చెప్పిన మాట వినట్లేదండి, వీడు హోంవర్క్ చేయలేదని చెప్పి మీ భార్యమని వచ్చి అక్కడ కూర్చోగానే ఆవిడ మీద అరవలసినటువంటి తిట్లన్నీ వాడికి పడిపోతాయి. సో ఇటువంటి వాతావరణంలో పిల్లల్ని పెంచడం వల్ల మనం చదివిస్తున్నాం కరెక్టే, క్వాంటిటేటివ్ లెర్నింగ్ అనేటటువంటిది ఒక్కటే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, క్వాలిటేటివ్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనేది మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం పిల్లలకి. సో కాబట్టి ఇంతటితో నేను ముగిస్తాను. మాట్లాడాలంటే చాలా మాట్లాడతాను నేను, కానీ ఇక్కడితో నేను ముగిస్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద అవార్డ్ విన్నర్స్. పాపం వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, కై అని ఇందాక నుంచి అరుస్తున్నారు. సో ఐ విల్ టేక్ లీవ్. ఇంకో మంచి అకేషన్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ స్కూల్కి వచ్చి ఐ విల్ ట్రై టు ప్రెజెంట్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ, గుడ్ బై. థ్యాంక్ యూ సార్. తప్పకుండా సార్, మీరు చెప్పినవన్నీ పాటిస్తానికి మేము ట్రై చేస్తాము. And small announcement, dear parents, we would like to inform you that owner of the vehicle 1818, I repeat once again, 1818, need to park your car properly as it is causing inconvenience. Please, I repeat the vehicle number 1818. Now I take upon immense pleasure in inviting our guest of honor, Dr. Sharada Pasanglapati, renowned personality in the field of medicine. Madam holds FRCP Glasgow, CCST Gastroenterology, Hepatology, General Internal Medicine, MRCP Gastroenterology, MRCP UK. Visiting consultant, gastroenterologist and hepatologist, Fernandez Hospital, currently practicing as consultant medical gastroenterologist and hepatologist at Yashoda Hospital, Somajigora, Hyderabad. We request Madam to share with us her wealth of knowledge and experience through her enlightening words. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. నేను కూడా చాలా తొందరగా ఫినిష్ చేస్తానండి. నన్ను వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆస్క్డ్ మీ టు స్పీక్ టుడే. సో ఐ సెడ్, వాట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు టాక్ టు యూ ఆల్ అబౌట్. నాకు గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ కాన్ఫరెన్స్లోనో లేకపోతే టీవీ ప్రోగ్రామ్స్లోనో మాట్లాడటం అలవాటు, ఎప్పుడు స్కూల్లో మాట్లాడలేదు. దేని గురించి మాట్లాడమంటారు అని అంటే చాలా సింపుల్గా అయినా, వై డోంట్ యూ టాక్ అబౌట్ యువర్ స్కూలింగ్ అన్నారు. అండ్ ఐ సెడ్ దట్ ఈస్ ఈజీ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అ లాట్ టు టాక్ అబౌట్ దేర్ స్కూల్. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ అ షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్. అందరు చేతులు ఎత్తండి, ఎవరైతే మీ స్కూల్ మీ లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది అన్న వాళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తండి. స్కూల్ కంటే మా కాలేజు మా యూనివర్సిటీ పెద్ద రోల్ ప్లే చేసింది అన్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. డెఫినెట్గా స్కూల్ బీట్స్ కాలేజ్ అండ్ యూనివర్సిటీ ఫర్ ష్యూర్. ఓకే, సో జస్ట్ అ బిట్ అబౌట్ మీ బిఫోర్ ఐ టాక్ అబౌట్ మై స్కూల్. ఐ వెంట్ టు అ గవర్నమెంట్ స్కూల్. I studied in a Kendriya Vidyalaya. My school started with me when I was in 3rd standards. There were only 120 people in my school. So I grew with my school grew with me. So నేను 10th వచ్చేటప్పటికి 30 into 10 అప్పటికి 350 మంది అయ్యారు మా స్కూల్లో. సో అంత చిన్న స్కూల్లో చదువుకున్నాను. దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ విజయవాడలో చదివాను. దాని తర్వాత I went to Andhra Medical College, which has now successfully completed 100 years of medical education. Then I went to the UK and I had the fortune of training in one of the many of the excellent hospitals. The biggest one is Cambridge University Hospitals. అక్కడ నేను గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ అండ్ లివర్ సబ్ స్పెషలైజేషన్ చేశాను. ఇండియా వచ్చి ఇప్పుడు 8 years అవుతుంది. ఇండియాలో గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను హైదరాబాద్. సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకు చెప్పానంటే, అంత చిన్న స్కూల్లో నుంచి నేను చదువుకొని ఐ కుడ్ గో అండ్ నాట్ జస్ట్ గో అండ్ ఐ కుడ్ ఈజీలీ అడాప్ట్ ఇన్ ఎనీ కల్చర్ దట్ ఐ వెంట్ టు. సో వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ క్లినిక్స్ ఇన్ కేంబ్రిడ్జ్లో చాలా మల్టీకల్చరల్ పాపులేషన్ ఉంటుంది. సో ఒక బంగ్లాదేశీ పేషెంట్ ఉండేవాళ్ళు, నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా ఒక ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ పేషెంట్, నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా ఒక వైట్ బ్రిటిష్ పేషెంట్, నెక్స్ట్ ఒక ఇండియన్ పేషెంట్, ఇట్లాగా మల్టీకల్చరల్ సొసైటీస్. ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అడాప్టింగ్. ఐ థింక్ ఐ ప్రిడామినెంట్లీ గివ్ దట్ క్రెడిట్ టు మై స్కూల్. ఎందుకంటే కేంద్రీయ విద్యాలయంలో చదవటం, టీచింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9th class 10th class 8th 9th 10th నేను 3 నెలలు స్కూల్ మానేసేదాన్ని. అన్ని యాక్టివిటీస్ ఉండేవి నాకు లైన్డ్ అప్.
So my school helped me achieve not just academically, but a lot of non-academic activities and credits to me. How important has my teachers have played a role ante, now I've left school 27 years ago, but my teachers are still in regular touch with me, and that is how important school was to me. ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా టచ్లో ఉంటారంటే మా అమ్మాయి 10th క్లాస్ పాస్ అయినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు కాల్ మీ వాజ్ మై స్కూల్ టీచర్ ఆస్కింగ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా పాపకి అని. సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ బాండ్ ఐ ఫార్మ్డ్ విత్ మై స్కూల్ టీచర్స్. చాలా మటుకు మనం స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ తోటి బాండ్స్ గురించి మాట్లాడతాం. టుడే ఐ రియలీ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద బాండ్స్ దట్ ఐ ఫార్మ్డ్ విత్ మై టీచర్స్ అండ్ మై ప్రిన్సిపల్. I've kept in touch with them regularly. Phones vachaka, WhatsApp vachaka, obviously inka easy అయిపోయింది. My teachers regularly visit me, be it for their appointments or not, and I've had the fortune of helping a lot of them, and especially through COVID times. ఎమ్మటే డాక్టర్ ఎవరు ఉన్నారు, ఎస్ మన స్టూడెంట్ ఉంది, మన అమ్మాయికి ఫోన్ చేద్దాం. ఆల్మోస్ట్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ వీడియో కాల్స్ చేసి ఒక్కొక్కళ్ళని కోవిడ్లోంచి బయటికి లాగటం, దట్ గేవ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఐ కుడ్ గ్రాటిట్యూడ్ దట్ ఐ కుడ్ హెల్ప్ మై టీచర్స్. హౌ హ్యాపీ వర్ మై టీచర్స్ టు హెల్ప్ మీ అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మై ఫాదర్ వాజ్ వెరీ ఓవర్ అంబిషియస్. మా అమ్మాయి నేను స్పోర్ట్స్ కూడా బాగా ఆడేదాన్ని, నేను అండర్ 14 నేషనల్స్ కూడా ఆడాను బ్యాడ్మింటన్. సో ఇదంతా కూడా పవర్డ్ బై మై టీచర్స్, మై స్కూల్. బ్యాడ్మింటన్ లోకల్స్ అని, జోనల్స్ అని, అట్లా కేంద్రీయ విద్యాలయంలో బోల్డ్ అని కాంపిటీషన్స్, టోర్నమెంట్స్ అయ్యాయి. మై టీచర్స్ యూస్ టు టేక్ మీ టు దోస్ కాంపిటీషన్స్ అండ్ ఐ కెనాట్ బిలీవ్ ఇట్ నౌ. ఇప్పుడు పిల్లలు ఎవరన్నా మన ఒళ్ళో పడుకుంటే ఒక గంట పడుకుంటే మనకు కాళ్ళు తిమ్మిలు రావటం అట్లా వచ్చేది. ఐ రిమెంబర్ సమ్ నైట్స్ ఐ స్లెప్ట్ ఇన్ మా టీచర్ ఒళ్ళో రాత్రంతా పడుకున్నా, ఆమె కదపలేదు కూడా నన్ను, ఉషా మేడం అని. అంత డెడికేషన్ తోటి ఉండేవారు ఆ టీచర్స్, అండ్ ఐ వాజ్ సో ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ దోస్ బాండ్స్ అనిపిస్తుంది. దెన్ వెన్ ఐ సెడ్ మై ఫాదర్ వాజ్ వెరీ అంబిషియస్, ఓవర్ అంబిషియస్, I told him I wanted to be a doctor, but my father had many more plans. ఇదే కాదు, అది చేయాలి, అది చేయాలి, అది చేయాలని. 2 of my teachers called my father and my principal counseled my father for 1 hour. అయినా మా నాన్న లొంగలేదని చెప్పి మై టీచర్స్ వెంట్ అరౌండ్ ద సిటీ. వాళ్ళే నాకు కాలేజ్ కనిపెట్టి, వాళ్ళే నాకు ట్యూషన్స్ కనిపెట్టి, మీ నాన్నని పట్టించుకోమాకమ్మా, మేము చేస్తాం, మేము వీ విల్ డైరెక్ట్ యూ అని చెప్పి నన్ను తీసుకెళ్ళి ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ చేశారు. ఫార్చునేట్లీ ఫర్ మీ నాకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మంచి ర్యాంక్ రావటం, అక్కడి నుంచి ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అండ్ ద ఫెదర్ ఇన్ ద క్యాప్ వాజ్ జస్ట్ రీసెంట్లీ లాస్ట్ మంత్ మాకు ఒక టీచర్ ఫోన్ చేశారు, అమ్మ ఒక 15 minutes అపాయింట్మెంట్ కావాలి అని చెప్పి. తప్పకుండా సార్ రండి అంటే, నా కోసం కాదు మన ప్రిన్సిపల్ సార్ వస్తున్నారు హైదరాబాద్, నాకు ఒక 15 minutes అపాయింట్మెంట్ కావాలి అంటే నేను అనుకున్నాను ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉండి ఉంటుంది, నా దగ్గరికి వస్తే నేను ఎవరికన్నా చూపెడతా అనుకొని ఉంటారు అని. సో 2 teachers came with my principal sir. I'm now 42, so 27 years since I've left the school. He comes to me and I said, I have no health problem. I just wanted to visit you and give you my blessings. And I'm happy I met you. And that was the feather in the cap, I say. So I really hope and wish all the parents and all the children form such lovely bonds in the school and lovely bonds with their teachers and their principal. And I congratulate you all on celebrating 15 years of VOXPOP International School. Thank you. Thank you, ma'am, for gracing this occasion with your beautiful and motivational words. Yes, ma'am, as teachers, we also feel very proud and will feel proud to see our students being grown beautifully as doctors, lawyers, engineers, and besides all, a very good human being. Our pre-primary, primary, and secondary teachers are surely nurturing our kids just like their own kids. Thank you, ma'am, for your valuable words. Our director, Mr. Anup Sarva Reddy Garu, CEO, Avalon Solutions, and
Director of VOXPOP International School, a man of distinct vision, steering us towards academic excellence. Under Sir's guidance, our school has witnessed innovative and remarkable achievements. I now request our Sir to address the gathering. Thank you, ma'am. First of all, I would like to thank Haragopal Reddy Garu for coming to this occasion and honoring us with his speech. It is really a privilege to have such a distinguished personality give his time to us. It is not possible in the normal way, but due to our personal relation, he has honored us with his presence here. I really thank you, sir, for coming here. And మీరందరూ విన్నారు, కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు డాక్టర్, మేడం శారదా గారు డాక్టర్. సో వాళ్ళ వాల్యుబుల్ టైం స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ మనందరితో మాట్లాడడానికి వచ్చారు. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ఇచ్చిన స్పీచ్లో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఐ కుడ్ లెర్న్, అండ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు టేక్ విత్ అస్ టు అవర్ home and make sure we implement these things. As parents, even I'm a parent, as a student, we are all lifelong students, right? So I won't take much time. I know all the parents are enthusiastic to see their students on the stage. So I'll just make it as a thankful note here for all of you for coming here, and our principal ma'am for inviting us and conducting the school so well. And today our school is not here just because of the investment that we have, but because of the hard work of our teachers who have been spending their time for all the occasions, not just in the classroom, but all the cultural events that they are organizing, and also the parents of our students who have trusted this school and who have always given their valuable inputs and for making this school successful for so long. It is not an easy thing. During the COVID, there was a lot of stress for all the parents, for all the teachers, for all the students, like how we can continue education. So there are very, very big institutions which have a lot of infrastructure, more equipments, but without what we have, without looking at what we do not have, our teachers, parents and students have continued their education and made good progress even during COVID, which is remarkable for an institution like us. So just before closing, I would like to say that as a vision of the board of directors, we plan to take the school to next level over the coming few years, and already there are steps which have been taken to identify the next steps, which we'll be announcing shortly. But thank you everyone for coming here, and I wish all the parents and students a successful career ahead. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Our next program was supposed to be prize distribution, but due to parents' request, we are going for cultural bonanza. I request all the dignitaries to be seated in the VIP lounge and enjoy our cultural bonanza.